Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. And then sumema obibia akwaba ebe yedwumedie so. And then so ade achi bia yede ahokeka enije ene ahopeye say yede edwumedie a every Friday bia yeto anamo ne yede ba ahaye BWF Solicitors legal hours so ene ewo no na megidi say wo a wabeka me hwin ubenya wodie efiri mu ubenya wodie wo mu ubenya wodie a efa wo ho ani nti no mesre we ni die mu wo nko a menche mfa bomoden a say wo so obechiche na obi nso enya ne chefa efiri mu mediane manye na ati ufrem manye ti nso a meje wo so ena ye me de pa say ade chi na ade sa nsɛm a ɛtwe gu ebi kɔ na ebi ba no abibia home office ɛde nsɛm different ɛna ɔde brɛ yɛn sɛ yɛmfa ɛnto anamon ebi a na emu ɔdɛ ebi nso a yɛ a na emu nyɛ dɛ nanso ne nyinaa mu no ɛba ne sɛ ɛbɛkɔ yie ama wo anaasɛ nkɔ yie ma wo ɛna ɔwɔ sɛ wonya obi a ɔbɛyɛ ntɛm gyinafo ɛde ama wo ɛno ne yɛn lawyers a yɛato ɔmo din sɛ BWF Solicitors sɛ wode ɔho kɔdan ɔmo a sɛnea tie bia kono yɛ den bia ɔmo ko atwitwa de gyew enti ɛnɛ sɛ yɛde education ma community no na ɛkyerɛ sɛ BWF community foɔ no pa kyerɛ wo sɛ bɔ mmɔden na bɛhu ɔmo na sɛnea asɛm no tie bia no ɔmo bɔ ho dewuro sɛ ɔmbɛtumi di aboa wo legal hours so ne ɛwɔ yi ɛnɛ nsɛm no ɛdɔɔso na ɛyɛ de paa ɛmo ɔdɛ ɛsiane sɛ ɛyɛ akwanya bi a ɛbɛtumi aboa wo na wo nso wode nya asetena kwan a wobɛfa so a wobɛnya asetena sɛ wowɔ saa pɛmpɛnsoɔ no a enti ɛnɛ mewɔ me resource person wɔ ha ɔyɛ lawyer Eunice mene ne ba abɛtwetwe nkɔmmɔ nansa na mɛtwe n'aba no metwa me ho kitikiti pɛ me ba na afei yɛde dwumadie no atoa so me ba sisi ankɔ baabia. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy.
Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, ya sign aba ne ya check akra mom na nso ne nyina eye. Ye de adwuma pa na ye de brew. Me de ne manyeti. Ena me wo me resource person ewa ha. Oye ye maame ye sister Penny. Lawyer ba ko pe eye lawyer Eunice. Na ye di ono na ne ye di be ya kyerɛkyerɛ. Nti no metu nsa frɛ lawyer Eunice no mfa nkyia kɛse mu hwam na mo de emetiefo ne ahwɛfo na afi de dwumedie ne mfa mfe so wa ha. La Eunice me ma kwaba. Major so many fashion what to say. Adom nkwa me ho ye pa. Sa mo nso mo ho ye any baby nyina. Ovia ho ye. Ede Inti nyame ye. ase. Don't say I may pay adrum. Na Okay. Vivia because of a pepe. Sa. Yo. Enti mama wa kwenya fanchia ma etiefo na ahwefo na wo nice message bi mo mo nso na de amom na afi de mo atom aso na se na ebe ya o menya ya attention na yetumi akyerɛkyerɛ mo nti mama wa kwenya na wo de sa ayoyo misro. Catch you. Inti it's for ne ashafo. Me mama good morning. We hope say yamya domuni na ho ye. I hope say obia edaboko yedamo asise and the day ma be join your program no. I hope say and the topic no will be of interest to you. And I can say enye bibi a wodwen say obenya ho emboa ya na say bibi sa Frobina at least nipa kono so enjoy the program na on who say oh we bibi a me so ebe hia me pa nti no so etumi a benefited from the program saying my kind no almost every week piano if you can say no e bibi ba, but I want to say in regards to e-visa because in Kofo omuda subisa and in particular to Abia Obia wire e-visa wa register to the UK via account, but the picture no emba. They are still working on it, as the Home Office has said. Hopefully by the 31st of December, no, so to me register to Omu UK VI account now, they will be able to put everybody on the system such that over to me a view status. In conform why year registration now still no more that so air train saying move to me who on picture na some immigration status no omo that so air who adwuma nti don't think say because I'm banning there's an issue with just yours. Bibi omo that so air who adwuma nti so register to the UKVI account na on san picture na just keep waiting because omo ebe ye senya obia de ebeda system no so na to me view a share code to either employer or estate agents or whichever third party or per se or share with status with. And that so be said na card na send me BB about it. Card no there be one year about card no because card no almost be jai use it by 31st December. And see here card be a bill. And when I say BBA be online now to me share with status no with everybody and then at least so wo to kwan kwan po na
wo passport and I say wo biometric card na wo de year registration no obetam e de akosenya at least behu say okay wo passport we and I say wo biometric card we na wo de year registration no. So wo home office letter no so I will say kita no so just in case na wait to me the letter na chere say asetina we na wo nti bewu sad dates we nti it's here for bibi kakra mo Emma Mumi. Na line is a hon me bisa asɛm kakra o nti saa yi visa no sɛ mayɛ na I register wɔ system ne mu a na me tu kwan a I still have my passport, right? Nti me do airport a na ɔmo scanne saa sɛnea ɔmo de machines bi na wo scanne wo passport na na ɛbɛkyerɛ sɛ all the necessary requirements yi visa bibia wɔ status ne ade anaasɛ wobetu kwan a ɔsɛ wo print biribi adi kora na ɛnkyerɛ sɛ woyi visa hɔ na ɛyɛ na nkurɔfo bisa me ana magyina hɔ kakra ɛbɛkɔ ne sɛn sɛ wotu kwan a woayɛ yi visa na register wɔ system ne mu na wotu kwan a how do you present yourself sɛ woyi visa? Usually, no, you have to be able to have the same passport or biometric card with you. It is a Okay. passport and that's a biometric card, and now you say, yeah, you should have that with you. And Oh, I will okay. always say, have the home office letter with you just in case, In case. because they are still working on it. And see, still Mm, have the home office those. letter which Mhm. shows grants way and I had them out into ABS Mm, student leave and student leave ni and as 2.5 grants under the parent route and that partner route no mm. letter ni yeah. Okay. Yo, me da ase wɔ hɔ. Ɛnɛ yɛbɛkɔ yɛ main topic ne so. Still a yi visa or questions based on yi visa. Nkechire you can still ask. And I say wo ye application na still a wohu so a lawyers no wɔn betumi aboa yi visa yɛ no ɛnyɛ den kra because sisi ano adwuma bi a wobɛkɔ no even po passport no mo nhyɛ da hia passport no bɛka sɛ fa wo share code ti sɛ ɔmo ɛm sɛ ɔmo British passport no na yɛnhyɛ da ngye ɔmo share code but ade ne nyinaa ɛkɔ akɔyɛ share code ne ade na kyerɛ sɛ there is one particular code ɛyɛ wo numbers ɛyɛ numbers ɛbɛ generate ɛyɛ wo saa wo numbers and figures any letters na aka afra no ɛna wode nam as some sort of identifier. If you still don't understand that, the lawyers are there, they are willing to help you and support you until you are fit to go after 31st December this year. No, enti mo mienhye ne nso yo yɛbɛkɔ yɛ main topic so ɛnɛ na yɛmfa into anamon sɛ wohwɛ yɛka ne sɛn screen na see a wobɛhu sɛ yɛatwerɛ, can I rely on my partner's child to live to remain if I have no immigration status? Deɛ nti na yɛbisa saa sɛ wobɛtumi egyina o partner partner no when you obi a wota ehwɛ yɛn program and I say when you go back to our previous programs now, you are defining who a partner is. So many occasions, Uncle Ben, lawyer, Asma, most of the lawyers, I define who a partner is. Not necessarily say, what worry, but there are a few terms, as your partner. And to say, partner B, MBA, long term relationship, girlfriend B, and our boyfriend B, and now obi a ɔne ne te ne nyinaa saa definition of partners no ɛwɔ hɔ under the law and under the act no. Enti sɛ woyɛ obi a mbi a wone obi twem pena na wo a wonne hwee meka sɛ wonne hwee a we de ɛbɛkɔ ama yɛka ne sɛn ɛbɛkɔ ama mmaa no ɛne ɛbɛkɔ ama mo nyinaa because ɔbaa no na ɛbɛnyema wo akwalaa nso sɛbio ɔbɛrima na ɛde akwalaa no bɛto ne yam. Enti goes for both ways. Ana me hu no so ɔbɛrima mfa anto yam a yam ankasa ntumi generate akwalaa no so mo nyinaa motumi benefit ɛwɔ ho. Enti ɛnɛ partner wone ne wɔ hɔ mo nhyɛ dan ware mo ho na nso no akwalaa be mu a na baako nne hwee a kwan bɛn na wobɛtumi afa so. Nti no ne question a ebisa sɛ wobɛtumi egyina wo partner ne so wo a wonne hwee no meka wonne hwee a sɛ wotema aseɛ
wa one hwe woni status bia wa woni gina bia embia na ode akwantu na wo baaye no ode asrasra ibi na baaye na so ba se wo be ye program bia na se na fe wo be hwe weather na bontin weather na ye ode o se kai we de na lai onsan wechi nko what na mu afi de wa bedane woni hwe no na wakonya obi na mawo wobetumi agina akola no so na wode nya bibia na eno na ye be abedi ho nkomo enti mesa to nsa afre ye maame lawyer Eunice na onfa nkyerɛkyerɛ no kwan a obefa so se ye possible so obetumi aya den na o se wo ye ye kwebekwa ekire no nso no owie ya maybe telephone lines no na so wo question bi a ubetumi ebisa any question at all, not necessarily based on this particular topic, but then if you have any other question based on immigration, family law, Ghanaian law, status, anything at all, law na aha ubetumi ebisa ye lawyer Eunice na obema nche until Eunice mesa to nsa e dia from Nana Ajima mete won ka che Nana Ajima Nana Ajima nkrofo de ude scam you na Peja omwe o say thank you manyanati me da se won so the men are the producers. Oh, thank you manyanati ene no kre me nua ba Sandra Fraser won so nyame nhyira o di all the necessary information abegu o se ne be ya se wo hwehwe BWF Solicitors for akira kwan a obenyo omo tem numbers ewo ho no ma obetumi afre office line or reception na obi no akasa na se wa obebook an appointment na wa kwakọ hu ma na se obetumi aye telephone appointment so na any of the lawyers na so enu enya nkita ho and Sandra medasi me ne abatile dumatile all the way tili de o se manom award bebre tilinya hu kinkan na wa startation tili nyame enhira ene register na wo body nyina mo nyina mo ho amesra mo mbra na mo betie program no na mo de entila Eunice mesa to nsa frobium na betrechre ye me bisa wo question no can I rely on my partner's child for leave to remain if I have no immigration status? And then my question, metumi agina me partner so, metumi agina me mpena so, me mpena ba sorry, me partner ba, me mpena ba, me kunkuban ba, metumi agina homo so, na me de me nso me de nya tena bia ana me de nya setena ewo kromo ha ana. Eno ne me main question me wo ma. Nti no, kyerɛkyerɛ ye na ye hu bebi ayigina na ye bia me girlfriend and my boyfriend be nyima menye ntem starting gu hu nsuo na me water nyinse no na onya wo ya na me de atum mpacha obetumi ama ye education wo ho me da se. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP.
Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate, or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Yo, ya sign abba enchibia lawyer Eunice Bebasuna Odinche and say domestic problems kakra. But then we are still here. Let me talk a little bit about Nyamia Duma next month. Yeah, him say next month breast cancer awareness, and as a breast cancer awareness, yes. Next month, the whole of next month October no be breast cancer awareness and some the same thing. So next month October na Black History Month and also just bibi man bibi for dodo na nyoma yetumi aye abua amman globally no we celebrate them and breast cancer awareness no so ekoma dodo na emma meka say breast cancer enye emma nkwa na enya mema nso tumi nya breast cancer, but then emma totiru ubeka 99% no mma enti akoye bibia say mma no na edimu akotene pa when it comes to that no enti approach no we have just about 2 weeks now ye approach call as awareness ni no, but nkrofo start edi hu dwuma churches are organizing educational programs ni platforms are able to me at church nkrofo about things like this. Enti no monhye ne nso ehia pa yenuanom ma no ehia when it comes to things like this na say nyina de ho behiem na yetumi educate one way or the other nkrofo a omunhye da enim se ne ekọ no wohwe a eno ne one killer ekumma bebre se nku a na eche se betwa wenufu mienu nyina efri ho enufu enso na moamunim edwuma a edi nka ho a na indi mu papa until let's do all necessary things I bet to me protect him from getting this kind of thing, or if we say you're aware of it now you're more conscious of it now your lifestyle no ye change na se ne be ya yen to me enya into education bia any platform bia be try to bring across border educate the public about breast cancer awareness no mo ma yen participate na ye me yen kwenim yo me de no keke na film afenso no topic na ye treat no menim say more questions am pese mo bisa, but the dedication will come very soon. Enti no say more question bi na pese mo bisa bia wo no ntumi emfre at the moment na obetumi asend aba ye can say my friend is Facebook ne so na YouTube baby a wo hwe ye mfre no obetumi asend question ne de aba ho na ye betumi akan e de ama afenso no numbers me bi telephone na ye wo number ba ko an no obetumi eja voice note share that mfre but ja voice note me can voice note now go to the WhatsApp section of that number no na mia you can say microphone iPhone mia so neja message under 1 minute no eja o can so ya no akasa ntem kakra ya na o kan
Good evening, lawyer. Yes, na eche. Enti no no eja message ni ntem na yetumi abo de amount. Enti telephone lines no enche bia just after the dedication no. Yebebie de atum na wo nso wetumi ebisa wo question. Ade na ye ka ho asem, eno an say wobetumi rely on your partner's child. Wo partner's child no na che say enhye da nhia say nipa na wo ne wo no or say wo ware no there be enhye da nhia sa. Sa wo ware no kra na se na ye ho pepre ya kakra ne ahyego kakra ne ahyego meka go na otimi ase ye ho pepre ya wo hye oba bia wo hwa no ho twa be ho gbugbrum na enyinsen aba nyinsen ba e ma ne nkoyi nkwala de mo ho amfaso na akwala na pie no aba obebisa se me a me ne hwe a metumi ahye obi nyinsen na wawo no akwala na aba no me ba no no o se me hwe no because me ana me two ball no na me share go just me be masem ana che me ma asem se me so me to me carry akwala no na ono nso ma wo no fefefe enti no sa no afei obetumi egina akwala no so na wo de apɛ bibi e wo krom ha yo eye nokre obetumi na che se ye wo processor ye fa so eno na ye lawyer e ba be kyerɛkyerɛ ye mu ye wo kwan a o se wo fa so ye wo nneoma a tumi de kyerɛ ye wo akonya ewom a unsori frɛprɛko pɛ na unkoka nche fikese mu sɛ meni osimesi awo enti mo ma me nkrata da bi eno na lawyer e ba be kyerɛkyerɛ mu step by step sɛ ye nokura mpo sɛ wobetumi a ansa na kwan a wobɛfa so a wobetumi ayɛ saa edi saa adwuma na wonya saa asetena bi no lawyer bɛba be kyerɛkyerɛ me de menye lawyer me sa ho nkwan ne kɛkɛ enti no de ma me me sa nkomo ne ho nkwa me pese me into details into lawyer ba ono ankasa be ba be kyerɛkyerɛ mu na yate ase yie na ya na ye nyina ya fa mu aba na ye de ato anamo enti yes akwanya wo ho enche bia yes me kan ya won se lawyer ba nti lawyer se ya de me ya je wasem na fa nti mpacho me ma akwanya na kyerɛkyerɛ ye kwan be na metumi afa so aye saa de no misra Patrick, me da se bebre manye. Nti sɛ yamanyɛ edi kan ɛka no nkrɔfo bebrebe tumi aba krom ha one way or the other but sɛ nsɛm bi ba na ntumi ebia ɛntoa so with wɔn krata asɛm and you find yourself in a situation where ntumi ɛnyɛ ho hwee nti wabɛyɛ te sɛ overstay a obi a oni krata ɔtenem kɛkɛ nti when that happens no there were a kwan na wobɛtumi afa so there were their friend of human rights application into one of them being Article 8. Article 8 actually say all right to private and family life. Into Article 8 rights to private and family life no because in UK no part of the European Convention on Human Rights. We are signatories to SAR convention into it means say obi a wɔ UK biara has that right. Nti ɛno no ɛna ɔmode ayɛ yɛn mbra no wohwɛ yɛ immigration rules na sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ application based on the family life a ɛno no wɔ hɔ sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ application based on the private life a ɛno nso ɛwɔ hɔ because ebia nipa korɔ no ɔbaayɛ no wɔntumi enya asetena wɔ kurom ha nti ama nneɛma mu ayɛ den ama no nti ɔhwɛ kwan a obetumi afa so edenya asetena ɛwɔ kurom ha ɛna ɛyɛ saa human rights anaasɛ article 8 no ɛna bɛma saa nimpa ho kwan sɛ ɔnyɛ application na ɔmfa ntena UK kurom ha nti family life sɛ yɛka family life a UK mbra no kyerɛ sɛ ɔmohwɛ obi a ɔwɔ either partner anaasɛ ɛba ɛwɔ kurom ha a ɔgyina no so edinya asetena. And in this case, the topic no is in relation to obi or our partner and the partner bano and order no so or per se ordinya in krata ewo krom ha. And in such cases, it means say when that person is able to obviously get a partner, now say omo to me say ebia omo kunu anaasɛ ɔmo yere anaasɛ sɛ sɛnea wokaeɛ ɔmo boyfriend girlfriend
partner be a for a period of maybe a year or two. Sometimes it doesn't even necessarily have to be that you've lived with them for 2 years to say your first in Brannet, they would just have to be able to show, say, at least they are in a relationship which is genuine. And it has to be relationship that's so ever home. In CBB no na eche say nipa kro no betumi aka say we ye me partner na say we ye obi a meda no so Okay. no. Eunice, mema wa so kakra wo ho na makomu kakra. Yebeto aso tiefo na hwefo emo fanche on say family hun sama na e kan o family with babies until we are hearing the voice of a baby. Ne nyina aka ho ma program no eso eni. Enti ne lawyer Eunice Acheampong be a Acheampong abedu no. Yeah, see, but ade ba ko kan me de pa not necessarily say o say oni sa nipa no atena for 2 years. On say first no nka ye nimu a ye can genuine relationship na che say omo be hu ni genuine na say odi nipa na atena 2 years and over and sa na be hu say no kre but see this one no and no say mbe kire say a genuine relationship but not necessarily living together for 2 years. So one ade no nti ho na e de pa o oho no ye de ankasa so hu ade no na che say etwitwa mmre ni bi so e de mayen because yemfa ne say we hia wo dofo bi wo hia no na nansen de ne wo mu ani say obeka say obeka say wo wanyi mi so manyi nti de mbiom ne ye twen nti mo hia mo ho ana we si o medo we so medo na obehu acha na wotwempo doso obehu na neoma tata neoma so na matata neoma so bia so na nka plan bi animo nso be hu a enkwala omugugu wiase bebre obi si spiritual word omugu o bebre omu de neomo apa ne se obi ne obi akohia na omo abepie ho enti omo abepie akwala abem a yawo akwala ne kama sisia no baako ewo ye ka ne sen asetena baako eni asetena me kire couples ana se oba ne obema na mawo akwala no sesi akwala bem akwala nso de omonye fault bia omo de ne omo hu ani so omo abewiase omo bewiase nso a eya na bebi omo befi no na akoba se wa befi baby yie enti anase omo bepie baby yie wa bepie baby yie ne maami ana ne papa baako ewo nkrata anase baako kra ni nkrata na akra na banko ade ne owo nkrata no oka ho bi ne awo akwala no nti o se ohwe ne ba na mom obehwe ne ba no ohwe ne ba sisen nipa mienu na awo wo a won krata no de wo akwanya ne nyina se obehwe oba na ba ne oka no ni krata no no so be de ahwe akola no so otumi hwe akola no na we na efikasie mu ka se ne wo so behwe akola ne bia mu relationship na ye genuine kwa yenim se ye nokre enye one night stand o de bi mesra mu ani die mu enye se wo hia no otoba ba bia said mu ye wana akola ba ya na esi de bi yesi genuine relationship nti na je say oni no nkita hudi bia esombo kire se ampa you are in relationship na akola bem eno na lawyer ni si kire say akola no obetumi agina akola no so na wo so wo de anya asetena bi na amawa kwanya na wo nso de ahwa akola no ewo emra kwan so kwan papa so a nti oho na edu a lawyer echeche mu nti mesa atonsa afre lawyer biom na wabeto aso de amaye. Okay, see now yeah can't the fact that say nipa no be yeah wo partner then of course wait to me aka say okay nipa we my partner but say ka enkrata ho nsem a wo ka say nipa no wo partner keke na wo gina partner no so keke de enkrata ye will be a friend insurmountable obstacles. Inti eno no sa no omo be bisa o say I didn't na untumi nko wo krom enko ye nkrata no na wo mfamba because so over to me aye based on wo partner keke dia and so to me ko krom na ko ye nkrata no na wo deba but in terms of say nimpa na wo ne te no ebia nimpa no wo hia no na owo ba deda anase owo mba deda nti ne mma no wo so bua ma ne hwe omo
nkɔla ne papa no ebia oni omo abrabɔ mu nti wo boa na wahwɛ omo wode omo kɔ school kakra ebia sɛ omo kɔ GP a wode omo kɔ sɛ omo pie anase bibisa also wode omo pie bi because omo abɛyɛ te sɛ wo mba nti wo hwɛ omo bi nti bibisa no na who play active role in nkɔla no omo life mu anase who play that parental role in nkɔla omo life mu even though omo your biological child and I say children no na who play that parental role in their lives nti wo hwɛ your immigration rules na under your partner roots no it says specifically say ebia partner no ɔyɛ British anaasɛ wayɛ settled person ɛwɔ UK kurom ha settled person no ɛkyerɛ sɛ obi a wanya afebɔɔ nti it could be obi a wanya indefinite leave to remain anaasɛ indefinite leave to remain under your EU settled settlement scheme a yɛwɔ ɛwɔ UK kurom ha nti it can be either the EU partner or a non-EU partner who can be from any country, but at least saa nipa no wɔ indefinite leave to remain there. Wobɛtumi aka sɛ or rely on saa nipa no ɛde ayɛ application no. And then of course, yɛhu sɛ nipa ko no ɛwɔ ɛba anaasɛ mba no also play saa active role in akwadaa ne life. Akwadaa no nso they expect sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ akwadaa no ɔyɛ akwadaa a wadi under 18. ɛna akwadaa no nso ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ either sɛ akwadaa no ɛwɔ the same asetena as ne maame nti either sɛ akwadaa no ɛwɔ British citizenship anaasɛ akwadaa no ɛwɔ indefinite leave to remain anaasɛ akwadaa no krampo under the EU route no nso ɔwɔ saa pre-settled status no anaasɛ akwadaa no krampo edi 7 years ɛwɔ kurom ha nti watena kurom ha for a continuous period of 7 years. Nti almost hwɛ saa nyɛma wei nyinaa ɛde aka sɛ akwadaa no ɛwɔ saa categories wei mu a ɛnde akwadaa no ɛyɛ qualifying child. Nti wobɛtumi aka sɛ o rely on saa akwadaa no agye nkrata ɛwɔ kurom ha. Nti adeɛ a bɛtumi akyerɛ sɛ ebi a o play active role no either sɛ wobɛtumi akɔgye letter from akwadaa no school anaasɛ sɛ akwadaa no krampo starting school krampo a wobɛtumi akɔgye letter from health visitor anaasɛ GP no to show sɛ wo ne maame ne ba appointment anaa krampo sɛ woboa maame no nti sometimes sɛ maame no ntumi mba a wo na wode akwadaa no ɛba anaa krampo sɛ wo da akwadaa no records no so as next of kin anaasɛ emergency contact sɛ biribi sɛ a ɔmo bɛtumi afrɛ wo nso nti sɛ wotumi nya letter from official sources to say school anaasɛ GP a na ɔmo nim sɛ ampa wo play active role in akwadaa ne life no because wotumi enya saa official letter no to prove sɛ ampa sɛ ni sɛ ɛna ɛteɛ. In most cases no you will not be able to meet the immigration rules until most times no the requirements under family life appendix family life and I say appendix FM of the immigration rules nature say to meet immigration status requirements to meet bibi a friend of financial requirements to meet bibi a friend of accommodation to meet English language test. In most times, you will not be able to meet all of the requirements, especially because we are sitting on a into immigration status requirements. Dear umiti, ABA English no, ABA wako uni into ABA ubenya certificates, and now say ABA oba no oh yeah English IELTS, and now say why yes English language test ni be into ABA wo nubi. But my financial requirements no. It may happen say ebia o nipa na onenete no ebia ono de ne sika na onya no enso saa 29,000 gross annual income a omo hwehwe no nti eno no saa no na say oka say untumi meet all of the requirements nti say
Enya ade a wobetumi meet requirements na dia. And they expect say you should be able to meet one of the exceptions to the immigration rules. And no say you should be able to meet either one or the other. Oshare exceptions to the immigration rules are under exception 1 and a na your immigration rules na se no. Say you should show say you have a genuine and subsisting relationship with a child who is either British and I say akolano ekra settled status and I say akolano crampono what's not chrome have for 7 years continuously and I say akolano ewo EU settled status and EU pre-settled status ewo UK chrome ha into say ban saa dia so wetumi akyerɛ sɛ wowɔ saa genuine and subsisting parental relationship with akwadaa no deɛ and deɛ ɔmo bɛhwɛ saa exception no aka sɛ because untumi meet other requirements to say English language and now immigration status and now say financial requirements ninti yɛhwɛ saa exception way because of the fact that wowɔ ɛba a wohwɛ no ɛba no koraa mpo ɛnyɛ wo ba koraa almost say you have to show parental relationship. Nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ saa parental relationship with akwadaa no wo play active role in akwadaa ne life there and ɛno no ɛbɛma wo ho kwan. But here's the case a ebia akwadaa no ɛnyɛ wo ba. Nti you don't necessarily have that parental relationship with akwadaa no because wonni akwadaa no birth cert no so. And I say wonni akwadaa no document to show say wo na wafa responsibility as papa no. Into we have the second part of the exception which says say so to make sure say there are insurmountable obstacles to you and wo partner no going back to baby a free no. Into no no sa no almost insurmountable obstacles as baby a nsensanso anaasɛ great difficulty ɛma wo anaasɛ partner na wo ne ne te no. Ɛno no saa no because yɛka sɛ nkwalaa no ɔmo nhyɛ da ɛnyɛ wo mba and they are living with omu parents, but the other parents no does not play any role in their lives. Into one what take you over sa role no. Into one your stepfather and I say stepmother. All try say overshare nkwalaa no. Say ebanesa you have to be able to prove say there's no way or papa na osha akwalaa no betumi any akwalaa no akọ back to wo krom na wo free eba no because akwalaa no wa forming in life e wo UK krom ha bibia kyerɛ sɛ akwalaa no ne maame anasa ne papa no ɔmo abɔ ɔmo bra e wo krom ha ɔmo ntumi free krom ha nti wo boa ɔmo sɛ wo so wotumi tena ekrom ha ehwɛ akwalaa no sɛnya akwalaa no nso ebenya ne maame ne papa together even though I won't biological parents no why yet to say akwalaa ne maame anaasɛ why yet to say akwalaa ne papa wo hwɛ ɔmo nti bibi saa no ɔmo hu is as a great difficulty to you and the child going back to a krom na wo fi no nti na yaka sɛ with me to saa insurmountable obstacles say if you can see them for no ehwɛ na ɔmo tumi ɛma wo asetena ɛwɔ UK krom ha. Okay, Lawyer Eunice, wakyerɛkyerɛ mu na ɛkyerɛ sɛ mempo baabi a na m'adwen da sɛ te sɛ neɛ ma wo foforɔ koraa no koraa nyɛ no mpo ɛno kyerɛ sɛ no deɛ ɛka ho nanso neɛ ɛdɛ no nso so ɛka ho a wode aka ho sɛ woahyia nipa no na ɔwɔ mba dada na kyerɛ sɛ wo akɔka ho na yɛboa yɛhwɛ nkwalaa no nko ara deɛ ɛneɛ wo so bɛtumi agyina so ɛde ayɛ wei ɛna Lawyer Eunice akyerɛkyerɛ mu sɛ kɔba ne sɛ partner nko ara deɛ na questions na akɔdɔɔso wɔn sɛ ɛneɛ monkɔ mu kurom na akɔware ne sɛ wo sɛ wo partner ne no a na wo nso so wonim sɛ partnership adeɛ yi wobɛkɔ wo kurom ɛhɔ na wompɛ sɛ wobɛkɔ ade wopɛ ne passion wɔ ha na yɛsi san twa ticket kɔ wo kurom kɔware deɛ a na sɛ wonyɛ a ɛneɛ kwan bɛn na wobɛtumi agyina so ɛde ayɛ ɛno na akɔyɛ sɛ wobɛgyina na kyerɛ sɛ nea wokeka no nyinaa ɛyɛ akɔyɛ sɛ wo step children no
ɛna ɛno nso so betumi egyina wo so because woka ho bi na yɛhwɛ saa nkwalaa no so hu adeɛ no woka ho bi enti akwanya wei no ɛmo ɔde yie ɛmo ɔde mo a mpenatwene yɛyɛ ndɛ no ɔho adeɛ no na wehyia obi na ɔwɔ nkwalaa ɔno nkwa nka na abe single parents na ɛdɔɔso menka ɔba nkwa yɛwɔ single mom yɛwɔ single dad bebree ɛnyɛ ɔba nkwa na ɛyɛ single mom enti no na sɛ wo nso akɔyɛ partner na wofo sɛ asɛ mesi ho twa kama nkwalaa nso ho twa metumi aboa me ahwɛ nkwalaa no na mmom ne hwee enti me bɛhwɛ wo a me aka ahwɛ nkwalaa yi akonya bi wɔ hɔ me nso metumi gyina nkwalaa yi so na me so me de nya asetena bi ɛno a ne tintintin a yɛakyekye mu ana lɔa ne sɛ nyɛ saa sɛ gyina hɔ a ɔhɔ a ne gyina enti ɛno no mo a maba so nana adwuma wɔ sɛ yɛda ase yɛka ne sɛ Umpini Adams ɔse for any legal matter anyone has don't hesitate to contact the BWF Solicitors. BWF Solicitors there when it comes to them na mrani yetiasie yi ankasa focus Ghana nsumanya. I love your hairstyle. Oh, medasi and medasi you medasi na I say single parent this this is our day no crap so when the single parents na dos wo ho na meka nye ma nko a na ye single mema bebre so ene minim bi kra ope o se me mpe yere ma no o ye se okita nkwala mienu ne yere no sebi se wewu se o yare se wa yere o eno mfa ho eno ase se o ye obe mo kita nkwala mienu wo wa sit no se me mpe yere ma no nti ebi no na wo so hwe na be ma itwa nkwala hu twa obetumi atena wa ma ya hwe nkwala abomu a why not obetumi agi asetena no ɛwɔ nkwalaa ne because wo na wo boa ame ahwɛ mo ne tietie no ne tietie ɛna ne wo nso a one ne nso ahyɛ da nso awo a bibi akyɛ sɛ genuinely no one na awo so hu ade no akwalaa ne yɛ wo dia ɛno nso obetumi egyina so ɛde ayɛ enti saa ne lawyer Eunice Acheampong mu sɛ wo ɔba na ɔbɛma no wɔ ɛma dada no that is where if you can say mo tested the genuineness of the relationship no because obia betumi aka say oh meboa no ma nehwe na de mboa they have to see say nokre mumie no nkita ho bi wo mo ntem a mo de hwe nkwala no ebom that is where one major proof ebeba na yetumi home office nso etumi gina so na omode aka say nokre yebema o asetena no nti sa na etie yemre na ɛkɔ yɛwɔ ha questions opese obisa obebisa na maybe telephone lines so whilst I still continue talking to Eunice no maybe telephone lines no na nso wɔ question bi a fa we hu a fine emfa ho a obetumi still a obebisa na lawyer be yi wɔ mo o see 0208 1231016 obetumi afre 0208 1231016 obetumi afre sanso na obetumi afre 0739920848 obetumi nso afro no na webisa eno nso na yetumi se wo baby owo no ntumi abomode ana ye ka ne se voice note eba WhatsApp no so 0759620154154 eno betumi eja voice note no ewo so na yetumi ebisa nti elo Eunice yebesa aba osu biom na yembisa o question sesi ano wa kire kwan a yebefa so e de aye saa de nyina se eba ne se me no ukyerɛkyerɛ but say for the sake of those who just join me who say nipa biense bi adjoin e omo kra nti na me frɛ omo so betie topic no na wa join we share oba bi na nneoma okeka say o si yehu wabobo bi say wudi nkwala no tumi ko skuti ono ne omo ko GP ne omo ye enti ube sha se aye sa application na say na on shas or say unko hu lawyer ana form bi wo ho a or so ofa na o feel it say nkwala yi me na me ka ho ehwe omo ubehia nkwala no birth certificate ana dey important na mumie no mubehia ansana wetumi aye sa application ama na successful mpacho Into say, but say, oh yeah, application na
So to me say first of all when your ban net because based on obana na say be man na one net no enu na akola no aba mu ntem no. Yeah. Inti first of all, na sell to make sure say bia me me partner way enete your proof of address say yet boom and I say oh your marry into your marriage certificate any and I say oh your marriage certificate any I say yet boom akwala no so me play role in the life no me de no go school and I say bia oh ya akwala me ne no go GP into yɛbɛtumi anya proof of address akyerɛ sɛ of course me ne akwadaa no yɛte fie baako me ne no kɔ GP appointment anaasɛ me ne no kɔ school me kɔ parent evening sometimes anaa koraa mpo sɛ mewɔ ne records no so as emergency contact anaasɛ nurse nti biribi saa no sɛ wobɛtumi sɛ wobɛtumi anya na wode akyerɛ sɛ ampa me ne ɔbaa no te anaasɛ me ne bɛrima no te ɛna akwadaa no nso ɛwɔ yɛn ntɛm a mehwɛ akwadaa no nti birth certificate no deɛ of course wɔyɛ sɛ wokyerɛ sɛ akwadaa no ɛyɛ maame ne ba a wɔhwɛ akwadaa no nso bi nti birth certificate definitely sɛ wode ka na ɔmo nti ɛno saa no sɛ ɔbaa no ɔmo nti mbom a will it be difficult to do such an application ɔmo nti mbom but nneɛma a okay nyinaa ɔbaa no a na ɔbɛrima no ɔyɛ ma evidence nso kyerɛ sɛ ampa ɔyɛ but they don't live together ɛno nso betumi ayɛ possible ana. It will only be possible where parents no biological parents of the child. Okay. Yeah, say papa no anase mame no ene akola ne ente. Inti that papa no ebia because oti baby for na akola no ene ne mame na ete nti obehwe akola no from time to time. Inti one mame ne ente because ne din e wo birth set no so. Inti because ne din e wo birth set no so no he has parental responsibility for akola no. Inti akola no one ne ente krampo enye hwe. But for parents ne dear to make sure say one mama and answer papa nete. Jo mati because no na mehu dodo na e system yenya odofo bi wa ahoma ne so ma me papa me ma aha me ma kwa ba e badwumedie ne so ma wa che mpacho me yentie o kasa free mpacho wa yo yetiu the question is the same Mr. Lawyer. So yes. Just a room. Wo wa ha ti wo wa ha na wakɔfa wo ba na ba nti sia wo na wo hwɛ akwala no na wo bisa sɛ ɔmaame na wo fie Ghana no obetumi abegyina akwala no so na ɔno so de aba ha na time nso ma wo ɔba no de aba oh okay yo la Eunice minim say what yam papa question ono wa ha na ono no oni obi foforo na aware se sa na tie wo ho na nso wetumi akofa wetumi akofa ne ba e de aba na ne ba na wakofa na aba no ne maame wo Ghana nti obi sa se maame na wo Ghana no obetumi agina akola na wo ha no so ono so no de aba ha na okay see I know say most times in Crawford ebisa that question way and I'm sure say akwala no e will live to remain nensan can indefinite and I say British citizenship into san dia most times they are looking to see said awofo na wo krom ha no I didn't know to me enhwe akwala no say ebia aba ne say wayare ato ho ontumi nhwe akwala ne kra dia ende say maame na wo fie no oba behwe ne ba no because obi eni ha o wetumi ahwe ne ba na apart from ono but say o ka say o papa no eda so wo krom ha o wetumi ahwe akwala ne dia then there's nothing like sole responsibility there's nothing like awofo mienu no e wo krom ha mo asetena
and there's nothing like the other parent has abdicated and I say abandoned their role as a father or a mother. Into these three things and almost either say obi ever so responsibility and I said the other parent has abdicated or abandoned their role as a father or a mother and now say no almost her with asetna into say ɔmaame no ntumi nkyerɛ sɛ ɔyɛ sole parent ɛna ɔntumi nkyerɛ sɛ papa no abandon ne role as a father anaasɛ biara bi wɔ hɔ a aka no ato hɔ a ɔntumi nhwɛ akwadaa no nti ɔpɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne ba ɛnde it means sɛ kye sɛ wɔnya ne indefinite na wakɔfa maame no as ne yere aba kurom ha. Pacha, what's your answer now? Just I would do who ni mu kra. Ne nana na chese oye yi uniana. Eunice, is there any difference in that? Is the grandchild and a grandfather or a grandmother ecofa no based on EU dependent no family way no and bisa say or no betumi ama ne maame aba. Is there any difference between the explanation you gave earlier on anyway Anna? Sir, EU need and it depends on who the way the EU national is related to. Into EU national, no, On is it the grandparent? Papa no and I say mame no? Papa na ono wa ha no. Ne maame ana ne papa. But I say sir. Hold on. Wo papa grandparents na okofa akwala ne bae no ye hwan ya oye wo yire na wo Ghana dada no ne maame ana ne papa. Okay, enti no akwala no maame na wo Ghana no ono na ne papa ana ne maame akofa omo nana every Ghana e de aba. Sesa na tie. Okay, Eunice, is there any difference in this? What you say? Say maame na owo Ghana no ne maame na ye EU ni anasa ne papa na ye EU ni dia and the EU ni no ebetumi akofa ne ba na aba Ono aye maame no so ade aba because maame no papa ne ba anasa oye maame ne ba they should be able to make the application for maame na nkasa to also come and no they have to show dependency into dependency no na ye issue no na make oka say pese metie ni ye o si omo ya maame na ntumi amba e na omo de fa akwala no de bae. Okay. Asemodu na emodu say aye onana oba ne onana application abom na ye de ama nana nom ne amfa oba no na sisi no oba no ba begina ono anso ne mma aye papa ne nana nom e de aba se omo obetumi de aba na minim ya de office na on book appointment why we dem who lawyers papa na omo nhwe mu yie na yesi wotwe na entwe na bibi kremu na yensane adekode na ekremu no na yentime ntwe ne yie aha yo papa that's I think say it's best you book an appointment to see normal nhwe no further why that's share program na ma me why
Yo, order for a while, man. So my entonka. Kafra, wait na swache. Hello, good morning. Good morning, Papa. I'm fortunate to say, Adum ni ahwe ye me ho ye pa wo so e. Ye tio. Oje so. But you may feel from MN. Okay. Now, my feeling and through with payment. Uh-huh. The feeling, no. You will reference and identity. Mama. He means you know we are the clothes. Referees and identity. Yes, I'm better. Also from Ben no. MN. Emma Umba for British nationality. For registration. One kasa. And I'll see we an amount reference any payment. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Eunice, mpatchomona form si ma ya. Ni oka no etisen. Eunice say want me ba Oh, sorry. ukasa no wo form bra ukasa no wo form kakra me na me struggling to hear from you. Ma me hwe say me increase o kakra wa ha na. Now also we're filling from MN1 for Onwakasa. Ono ankasa, yes. No, see, where you no or say ye reference Why did she any choose to fill in that form? Is it because maybe a nanny parents back where you're British and now say now what's not chrome hanum nim collaborate and I said then I didn't I know know fill na it. me or say ono ankasa nti me nim ni age because I know say men who ye ma nkwala me boa. Yeah. Nti no papa who also who ye naturalization. And they say me nim say no ni right form na line is I don't need right form na. And see, as an adult over the age of 18, I self filling form my friend from AN. From Exactly. AN. And see, ABA form now will fill it is not the right form for you. Oh, besides, answer now, oh, fill it form no. But also Ubisa obi ansa o fill form no. Ene ye kan AN1 ti na okọ fill MN1 ye nkwala dia. Mpatwane. Yo, that's the beauty of our education. Patrosha program ne mame. Enti odofo wa masomi enti oka. Good morning, Papa. Ya Joso. Mm. The question is, Mhm. Mhm. Okay. Okay. Mhm. More letters from GP, more letters from school, Mhm. your teachers near the other. If you want to Okay. one manager, Good. application. Mhm. Application in your mind, bear 2 months in your mind. Okay. Yes, marriage certificate and fan application in your mind. Mhm. You make a marriage certificate, they are supported, and I say, young chairman and brands. Oka marriage certificate na je say mo ye free Ghana e de aba na. And now find a woman from me, but yeah, say, yeah, the father, and I've been not more than 2 years. Okay. Because I'm born on a Okay. from GP, from school, teachers, holidays. And now the call and how many you see 2 months in ye. Mo de call 2 mo. Until Eunice obisa omamfa omanya nyoma na topic ai che omanya nyoma ne nyina ya sa application no. Na emom sesi na omaware but omamfa marriage
certificate, marriage certificate na nka application na omo ye no. Nti obisa se ometumi submit account wa na se nneoma no gu ho no omo ntwen decision a home office beba ansa na omo hu ne oso omo ye next ana. So why your application area dia Mhm. if he put it in on the basis say only your partners are, then Mhm. of course he There's doesn't no now need need for a marriage certificate unless mm, or the also say mo ye only married. married. In the Mm. no no say what trust say we are married there and there say what the marriage certificate I can ho nti say Mhm. omo be ye wo fie dia ba dia and there normal ye wo fie e dia ba ntem. Mm. But when you answer no. Many months, I am as a partner. To be good at it. Me who Peter Bonnie and Brady, but I need you bet me. Ebeye ye se mo se partners ebeye ye nti se ba na enti saa na sisi amaware nti no ye nhwe se if you did the right thing any document na nyina correct there papa eno ase nyagidie na fampa ebo kan ebeye ye why Amen. mm. That's it. All right, Okay you bye pacha share program ne mame why bye. you My shame. Yeah. okay odofo wa masompacho do so wo kase free me enti onka pacha na me no kasa no. Good morning. Good morning, mommy. Mr. Tony, this is your Eunice question. Kosumame. Mr. Me from my brother from AM for naturalization. Okay. You do the, almost you say, worry pen, no castle. But on quiet date now, almost the worry. Hey. No more. Marriage certificate why? I see as the phone by and you the call. Oh. And to divorce now or yeah, and when me and marriage date, I'm fine so. And to me, my name called next page, Emma no. And I'm Oh. to make this fantasy say, over to me actually just the year, no, not work on anymore, and I say again. La Eunice be ma omwaye but say okai baby omware ye no. Yes, Ghana. Oh, e Ghana enye kromu ha. Okay. Yo, La Eunice, and then obetimi aya found. Usually, so one kai, especially if it was that long ago, ABR, over 10 years ago, now one kai dates now. At least you can put January of the year or more worry. And then in the cover letter, you can say they don't remember the data. Or they worry into now what for the January, I mean 1st of January of that year at a sort of form no so of course it would be helpful if you could get a copy of the marriage certificate because so I'm fine to divorce no so they will say it must not be a genuine divorce certificate because every divorce certificate has the dates of the said marriage into I'm just wondering how he was able to get that divorce certificate in the first place. Yeah. And so he should Na definitely go back. Mami, o divorce certificate ne de. Divorce certificate, may sure say the no or yeah, your mom day, and also non kind see, or man, particular date nine, so the almost try and says 2013, did you say? Eh. Ana ha ya amana ayeyo. But well, actually so ko lawyers they want to make trouble for the ka ho. Ho. Want to make trouble for tin the ka ho na se ne be ya. I refraid ye wo ho me nka say ni se wo refi da wo ware. I refraid wo ho. Me kra me to me refi da me. Ti se me anniversary ne do na me kunu aka me. Enti no eye ni aka me pese wo ba ko hwe lawyers no na because emma o kwan emma on to aso there then you have to pause but then near lawyer church say you can write a particular year no as okay year no then you explain in your cover note no na amfa any doubt bia amba why okay then yeah that's it but your sharing program ne ma me hu say wa share me that's it me hu Matim nyame nhyira o yo Odofo wa maso mpacho yeti o
Hello, Mpacha. Unama endi 440. Unama fao 80. Oh, hello. I'm a big aquaba. Thank you. Ojoso. Because you Mm-hmm. but Obi renew the curve a visa, Mm-hmm. a constituency fee. Say that again. Who renew curve visa? Say who renew care visa? Okay, care visa. Who ba skill migrant now with the care route maybe. And now person who renew when ya 3 years and now 5 years dada. Baby, I want from ano ama kasa ni kwechi. Usi we do 3 years. 2 years or it's not for 5 or 3 years. Yeah, Okay. Next say you dey come on 2 years, right? And when they come on the 2 years, Now say okwa renew for another year. Okay. Another 3 years. To be say be cost usika na. Saying okay. Mami bisa your friend is saying company no omo no mo sama no another continuation na. Okay. Eunice, who were figures no wo initial kakra. I know so. naturalization now one car papa date of birth and so very papa no man date of birth and very so Any actual disease or where? and man disease one this all the figures one. Sir. Yeah, some more. We said the last lady now, just write the 1st of January. If you remember, Then say yeah. your parents Nowadays, yeah, national. But so when kai hear ne crowd there, and it is all the 1900 sheho. And then in regards to the care question into extension visa for another 3 years. Because there's no IHS fee, I think the application fee is just about 200 and something pounds. Into there isn't really much of a fee when it comes to care routes. Why? Enye sika kesi bia. Why? Yeah, I'm and date of birth no one month year. Or since I won't kai dia tro 1900 no explaining the cover letter. Okay. Why? Okay. Okay, Mate. Bebre. Enti Eunice, eno sa no. Tio, mpacho me no to so kakra na mafo bi foforo why? Okay, mate. Eno sa no se watro mbia uba kroma we fill forms be pen about 20-30 years ago. Now watro wo parent no watro by then you could remember their date of birth no their fill form they are successful. Now then you are applying for something else. I require say or say we fill those details need be but this time around no can't even remember until no of trouble before fra. Now you go back to the record, maybe a work control 1900, now if you draw 1800, would there be a problem? And I With said, now the check with the explanation on cover note anymore. It saves you a bit. yes, into the reason why I said 1900 is one of the years now almost say so won kai cry date and I say yeah na ebia yeah wo nimpa na now desire no ahye ho into wo de hye ho a omunim say on kai cry into the visa no They they accepted immediately the know number. say you don't remember and until now this 1900 no 100. ahye ho but so the particular year it said 1950 e ko hye ho na enye 1950 na application na we let's say in the past no e go yiba say ultra 1960 and the ebe asem yeah And then I accepted 1900. Nyanko yenim. Odo for a while, my son Patrick Frozen. Yet you. Enka one so papa. Yeah, your lawyer Eunice Ajoso. Actually, what two questions. Question about I think one of the brother
just call right now. Okay. Peter said, why application me like about or the marriage certificate. But say Eunice Acheampong, like what's the difference between which one of them I also would declare 29,000? Would it? She said, Obano to Chena or Sha Apolanuma as he said, Yamana Wabu Boss, but I so declare 29,000 and now the marriage certificate in the staff the count one and so who chair say so show 29. And our second question is said, for example, we are care about now, Indiana, now why we our man be 3 months or 2 months now. Yeah, in that case, now officer or why will be a okuta need to remain 2.5 years. In that case, so move declare 29,000 and now say a bit more worry straight with that because of that's 2 months privilege. So because I'll clarify those 2 questions for me. Thank you. Okay. Lawyer is in Pacha. Yes, I think in regards to the second question, which links with the first question, I wonder why nipa no was skilled record route no so worry obia or 2.5 no so to obviously rely on that to get asetina because say ya worry nkwadi and akameka said okay that's fine, but say ya worry I would krata dia it's not possible. Nti Malaysia say na I say either say oye British and I say oye settled into partner no say oye British and oye settled there, then there's no application to be made on that partner. Okay. As Yeah. that is because of Okuta 2.5 or worry Nipan Okuta 2.5. There's nothing wrong with them getting married, but onto me giant and also to getting cut unless you are saying say mama no work akola wo krom ha o gina akola no so e de age, but say or your partner keke and I say obi opese or ware ne keke dia onto me gina mama no so keke enje nkrata wo krom ha o mo ka say onsa nechi enko no krom no nko ye application no be join ne yere wo krom ha. Okay. But your Nti second akola ne here. okay. All right. But your second question is marriage, or now which one you have to declare 29,000. Nti sɛ woyɛ awareɛ based on obi a ɔyɛ British anaasɛ okita indefinite leave to remain deɛ then you have to be able to show say I megye 29,000. Nti either wo ne maame no anaasɛ maame no nko a anaasɛ wo nko a no wogye at least 29,000 a year. That is based on a partner who is British or settled in the UK. No, we know about or what papa no shakolano, Nasitrani. Into but so why na kasa say official on the so your partner so on why na wife or my marriage certificate if you be joining application say or one or shakola e all so declare 29 na a normal is so on declare assembly. So what I'm saying is, if the person is making an application based on their partner, that partner must be a British citizen or a settled person here in the UK. If I choose to marry anybody I come into contact with, that is fine. That is a marriage. But if I am choosing to marry that person because I'm relying on that person in order to regularize my stay here in the UK, then that person must be A a British British. person or Mm. somebody who has indefinite leave to remain. They cannot just have any immigration status whatsoever because the rules are quite clear that Mhm. the person must be a British citizen or a settled person.
or what we call somebody who has indefinite leave to remain. So if I go and marry somebody who has 2.5 years leave to remain, I cannot rely on that person for my immigration status because the rules do not allow it. Enti no tio ne wo explain na eno anu bo bisa sent e ba ni sa or say obaako e declare sa 29,000 in aid of the application ana. There's no Ana application to be made, no so no there's enya no 29,000 because what's the name? aha. That's the application. Okay, Yeah. opeso hu baby 29,000 applies. Em So say no yes yes, that is when the person is British or settled. Then you can say that you are earning 29,000 because your 1,000. wife is British citizen or your wife is Okay. a settled person. That is when they will require that The 29,000. 29,000. But I feel what you say. Yeah. Okay. Okay. So, meanwhile, that is a partner in a yes simple because nipa no citizen no na. Then I simple. Si kana ebe mu nintira na. Eh. 9,000. Yo. Ne no ahwa akola na makomunim. Say ne ye ma 2.5, 2.5, 2. Utwitwa tot sa you avoid the 29,000. Na lo ayi ni sentisa. Of course, but Ah. how can they Simple just life. make the rules based on Sika or G? No. I mean, that's the beauty of education. Say now bet here say na go to ho anamo. Why? Inti papa share program me person me who say wa share sisi a ko Facebook ni YouTube na share ma me sisi a. Nyame nhyira mo. Yo, and I think say menya few questions me so wa ha. Em say me ntumi ade ayera. Oh, sister fa che me why? Yeah. Akoshe akwahye ekyire ntumi mbɔ because yɛmmerɛ no nso kwa na ɛkɔ fakyɛ me maybe I'll send it tomorrow ɛde bɛma wo yo nea ɛteɛ ne sɛ ɛnɛ lawyer Eunice Acheampong mu na sɛ still a wowɔ question bi a wobisa na ɛfa wei ho anaasɛ mfa wei ho a still a wobɛtumi ebisa na yɛwɔ mmere kakra ɛnkyɛ mɛma lawyer Annie nso aba yɛn training solicitor baako pɛ ɔno nso bɛba no abɛkyekye mpɔtɔ kasa no so that we get the English version no ɛbɛma yɛka ne sɛn other neighboring countries na ɔmo nka yɛn kurom kasa na ɔmo nso ɔmo benefit the education of this program yɛgu so a yɛkɔ Eunice ma question baako bi wɔ ha wei no saa question I'm sure sɛ we be something but dane no na ɔde abrɛ me tenten kakra ba ma me summarize no na menhwɛ ɔde yɛka ne sɛ ɔde skill worker ne bi na ɛbaeɛ na ɔno yɛ dependent a ɔbaeɛ ɔyɛ n'adwuma bɔne bi ani hɔ na ɛm sɛ nea ɔyɛ skill worker nankasa no n'adwuma ɛtɔ sin kakra because of ne company no nti sisi a no wakonya yɛka ne sɛn wakonya company foforɔ a ɛbɛma no COS ɛyɛ the main applicant no na ɔsi sɛ company ne ma no foforɔ a ne kunu na ɔde baeɛ no ɔmma ne kunu no nyɛ application ne bio ɔmfa ne nyɛ kyerɛ sɛ ɔmma ne any details a ɔne ne bɛyɛ all in the sense sɛ ntɔkwantɔkwa nkasakasa abɔ ɔmo ntam ɔbɛrima nso so ɔnte aseɛ mene na ɛwɔ hɔ ɛna sɛ new company wenya new company na wokɔ a adɛn nti na wompɛ sɛ mɛyɛ application ne bi na me nso menya na kyerɛ sɛ awaregyae a na ɛba lawyer Eunice ne option ne sɛn ɔbɛrima dependent na yɛsi yɛ ma ne nyɛ no ne option ne sɛn na ɔbaa no nso ɔkɔyɛ a ɔno nso no ɔmfa ne kunu nka ho no nso no ɛnkɔyɛ asɛm mpatwɔ. In regards to skilled worker or extension of the leave to remain ewo krom ha say ekoba ne say or fill application no na ebia waka say waware but ne kunu no enka application no ho a omo mbisa ehun nsem bebre because ebia nipa no why divorce and as a would in dey ahye so say e okunu but wa nye nkrata bia amfa ho to say obeye application ni bi into the no of course if you do it without your husband it means say a divorce certificate say only na into na wo ye no as unkwa and as we did din so but man
ɛho nhyehyɛe sɛnea ɔno nso But bɛtumi. on divorce, on So divorce, yeah. someone divorce then usually they expect say wobɛtwerɛ sɛ woyɛ awarefoɔ, unless you are saying say you divorced before you put in the Mm, application, because mm. you have to be careful about these things as well. Yes. Of course, first application we'll say woyɛ awarefoɔ. Mm-hmm. Later on in the future, so also wokɔyɛ aware they'll be saying say but divorce Mm-hmm. certificate for the other aware no ɛwɔ he, Ewa he. because you can't say that you are married without a divorce. Mm, Nti ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ woayɛ divorce na mpa, if later mm, on in the future wokɔyɛ awareɛ bi a na asɛm bi a ankɔba. But amba. in regard to the dependents no, of Mm-hmm. course, sɛ maame ne sɛ ɔmma no kwan ɛmfa ne COS ɛma no na Mm-hmm. ɔnyɛ application no ɛnyɛ asetena wɔ kurom ha deɛ a, Mm-hmm. then I would say sɛ ɔno ankasa no nso ɔno nso nhwehwɛ adwuma no bi na ɔmoma no saa Mm, COS no bi. That will mm. help. Say onye Okay. juma dia, then Mm-hmm. of course he can also go on the divorce route. Now onye Mm-hmm. obi nso obe ware na, then he can say or yeah application based on Mm-hmm. our akolana ewo ho. Inti Mm, just based on our dear mm, omweka se anko ofie ukroma ufri ba ye no na ya mm. application. But say eba wom dia na wetumi Mm-hmm. aka because of eba ninti opese woyɛ asetena no ɛde tena kurom ha. Mm. Okay, or poppy questions, but I'll hold on to that because when I see a common deep kakra, a lot of people are facing such situation. Grofo be brain, to make grofo be I mean and whole report any telephone calls I had a frame because I help support some few people almost yes, no. Says yeah, one way I just say and so be I see or divorce or divorce. The amount drain the consequences a beba in the future. And applying a loan nso a wobɛka sɛ wo nko na wo fill application ɔmo nso ɔmo nim sunsuanso a ɛbɛma ɔmo nti no we need to educate them properly na ɔmo hu sɛ in as much as wobɛtumi agyina wo nko ara no hwɛ weigh the consequences that will come after na hwɛ sɛ wobɛtumi agyina ano a wobɛtumi agyina ano deɛ a obiara nhyɛ wo but wonim sɛ wontumi ngyina ano na afei ɛno nso bɛyɛ wɔ ɛka kɛseɛ deɛ a dwen ho mmienu ansa na wato anamɔ that education will come maybe another time ɛnyɛ ne lawyer Eunice yɛbɛda ase na mɛfrɛ sɛ lawyer Annie wɔ hɔ a mɛfrɛ no na ɔmbɛma yɛn mpɔtɔ kasa no na afei deɛ yɛde dwumadie no aba awieeɛ. Good morning. Hello, good morning. Happy Friday to all our viewers. So, the topic for today was, can I rely on my partner's child for leave to remain if I have no immigration status? So, today we looked at what can someone do who's in the UK who doesn't have any immigration status. So, we first looked at the definition of partner under Appendix FM, which is Appendix Family Members, and there are basically different categories of who can qualify as a partner. So first of all, if you're married to someone, that person would be your partner, whether you're married to them in the UK or let's say you married them in Ghana and you have a customary marriage certificate. So as long as you are legally married to them, they would be your spouse and so they would be your partner. If they are your fiance or civil partner, they would classify as your partner as well, or even if you are durable partners. So initially, the rule was that you would have to live with your partner, your unmarried partner, for at least 2 years in order for them to be classified as your partner. But now, as long as you can prove that you are in a relationship with them and that the relationship is genuine, that will suffice. So in order to prove that you are in a genuine relationship, you'd have to provide evidence to show that your relationship is real. So, for example, it could be that you live at the same address. So if that's the case, you'd provide letters in both of your names that link you to the same address. Or even if you go on holidays, you can provide your flight tickets, holiday bookings to show that you spend time together. Pictures are helpful as well. Or even if you have shared accounts, bank accounts, you can rely on that to show that you are durable partners and that you are in a genuine relationship.
So we also look today at who is a qualifying child. So first of all, the child has to be under the age of 18. That is number one. Number two, the child can either be British, a British citizen, or they can be settled in the UK, which means that they have indefinite leave. Either indefinite leave or indefinite leave under the EU settlement scheme, or the child can have lived in the UK for 7 years of their lives. And if, the child would meet one of those things I just went through, they would be classified as a qualifying child. And in terms of the partner, the same applies. So the partner should either be British or settled in the UK. We also looked at what parental responsibility is. So that is basically where a step parent or a parent has legal rights or duties in relation to a child and their upbringing. So, in terms of the evidence to show that you have parental responsibility for the child, you would have to provide evidence that you are involved in the child's life and that you play an active role. So, for example, evidence that you take the child to school or that you take them to GP appointments or after school activities, all of that would show that you have parental responsibility. And normally it's mothers who automatically have parental responsibility. But with fathers, in order for them to have parental responsibility, they either must have been married to the mother or they must be on the child's birth certificate. So when it comes to fathers, it's not automatic that they will have parental responsibility. So under Appendix FM, there are certain requirements that have to be met when you're putting in an application. So the first one is that you need to have immigration status, you need to meet the financial requirement, the English language requirement, and also the accommodation requirement to show that basically there will be no overcrowding in the accommodation that you will live in or that you live in. So, as lawyer Eunice said, there are exceptions to the rule. So, in certain circumstances, if a parent, or let's say a step parent in this case, is not able to meet the requirements or the eligibility requirements under Appendix FM, they can rely on two exceptions. They just have to rely on one. So, the first one is that they would have to show that they are in a genuine and subsisting parental relationship with a qualifying child, which I've already gone through, or for step parents, they would have to show that there would be insurmountable obstacles. So, what that means is that the step parent would have to prove that it basically wouldn't make sense for them to be required to go to their home country, let's say Ghana. It wouldn't make sense for them to go to their home country with their stepchild in order to put in the application because the child has a life in the UK. For example, the child goes to school, the child goes to church, they have established relationships with people, and so it wouldn't make sense for the child to leave the UK. So if the caseworker is satisfied that there are insurmountable obstacles that would make it harsh for the step parent to leave the UK to put in the application, in that case, it is likely that they would be granted leave, although they do not have immigration status based on their partner's child. So that is a quick summary for today. Thank you. Thank you, and Annie. Akoto so yɛda ase la Eunice ɛmre no ɛkɔ na mesre wɔ last words bi a ɔde bɛgya yɛn biribi a agya yɛde bɛhyɛ nkotokuo mu na yɛhu sɛ immigration yɛnam koraa na yɛn conscious no ɛkyerɛ yɛn sɛ wei say you yɛka ne sɛn yi visa say you menam a sisi ano nea ɛwɔ hɔ paa ne places a immigration for kokɔ enra si na yɛ mareho paa enra nkrɔfoɔ paa na esisi omugu van mu yi ɛha adwe o labor yɛnim sɛ labor ba abɛdwo ne ɔmo ama yɛ sɛ ɔmo kra ne ɔmo de baeɛ no na yɛ sɛ nowadays no ne ɔmo yɛ ne sɛ saloons, barbering shop, mechanical areas, ɔmo yɛ mechanics for even butchers, market shop, yɛn local shops yi ne ade ɔmo bobɔ rɛwra hɔ nyinara
na sisa ne sisa nkrɔfoɔ de kɔ nti ɛyɛ awerɛhoɔ paa ɛyɛ awerɛhoɔ nti mesrɛ mo sɛ wonim sɛ wo ho ntwa na wonam a me we a foto kakra mde ma wo sɛ hwɛ yie especially do weekend ɔtena ɛbɛ ɔmo nim sɛ salon shops no salons ɛne barbering shops no weekend na nkrɔfoɔ taa bɛgu hɔ paa nti no mesrɛ mo anidie mo yɛnhwɛ yie there is nothing we can do apart from bɛka sɛ hwɛ wo ho yie wowɔ hɔ a na wohwehwɛhwɛ wɔ ho because ɔmo do hɔ a na ɔmo block the whole entrance no wontumi mba until they've check you na ɔmo bɛhu sɛ wo ho twa na yɛgya wo ho ntwa pɛ na kyerɛ sɛ wokɔ akɔhyɛ ɔmo van no mu na afei na yɛbɛbisa wo interrogate you questions upon questions na wonni ano yie di a mɛto fo sɛ hwɛ wo ho yie lɔ Eunice mpatwɔ ɛdɛn na wode bɛgya yɛ Yeah, that's in my tea. They are all kind of no crepa, and I've realized that in terms of in way, our modern skilled work can also buy, and not a lot of them have fallen into the category of omuning kratas is here into then I say omoye, and as is here, him say chrome had dear, ope legitimate ejuma over de ebenya o salary kakran crad dear, so when young krata because omu baby sao share code no. Nti nkurɔfoɔ na ɔmo mbisa saa nneɛma wei nyinaa no ɛhɔnom na kotifo no ɔmo ewurawura hɔnom ahwɛ and then we all know say when it comes to these things employers no ɔmo ma ɔmo fines nti usually for each person it's supposed to be 15,000 and they can increase it even up to 60,000 if they want. We have to be very, very, very careful when it comes to these areas because to say you're walking, car wash name mechanics, butchers, no. I need to know some more share will share code soro nso ɛyɛ awerɛhoɔ person will be eba no be adwuma no na ọkọ nti visa no na home office enforcement for no almost the no more share and then when they know said they have enough what do you call it reasons to come and raid the workplace now then they come and then they just swoop on employees of course I think say it's not only a disadvantage to nipa no nkita asetena no but also to the business now exactly ejuma ewo hɔ no because they keep increasing the fines and every time they are updating list of employer liabilities are almost mema and it's always what do you call it Asians and now say ethnic minority shops na ɛwɔ hɔnom na they be almost ma tickets no and then also based on Crofona Omuni assistance is say even our topic today is an alternative for them. Into the yes skill work can it be now Ubenya so what it's would and this could be an option for you as well. Into this is something that they could also look to. You say Brenner kwa na ɛkɔ. I hope say yɛtiefo ne ahwɛfoɔ moasua biribi wetumi so ahyɛ ma obi nso etie ehu sɛ okay sei ne sei na yɛyɛ no nti sɛ biribi wɔ hɔ biom a ɛyɛ sɛ mubisa a yɛwɔ hɔ sɛ yɛwɔ 7 sisters 4th floor of Anna House 214 to 218 Tottenham High Road no so London. Your postcode and N15 4NP. And yeah, you're up my crowd. Udru 7 Sisters Underground Station now. Shishe Anna House. A tall building age traffic lights nim into Anna House. Obo Bazana BWF Solicitors Bazana na Yamawo a room. Wobɛtumi nso a wobɛtumi afrɛ your office ebuki video and anaasɛ telephone appointment your office number 0208 493 7340 into 0208 493 7340 into wopɛ sɛ wobuki appointment because untumi ɛmba nso so a yɛbɛtumi ebuki appointment no with you na yɛakyerɛkyerɛ wo nneɛma a ɛsɛ wɔyɛ in regards to asɛm bisa no nso nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ dasɛn dɛ yɛbɛsan so ahyia bio
Yen so ye da sila Eunice ye tun safra na waba even though baby see na de nka ma wo kwan kra o na nso baby aye atie ye mpa mama baby aye quiet am afide program na ye success since ye beda wasi ye pa ye beda twedi ampo asen so na mo so a wo hwe me nso aseda nko ebi ma na next time nso wasan share no nya de ma ene man surprising me mo keep on sharing the program then kweche that is all we require from you ube bisa yen question na ne odu betua yen ka no by sharing the program eno akeke eno akeke nyame nka ye nyina ye ho have a lovely weekend be na mum before obeko no ochina nyame adma the community and the law baso the community and the law baso beautiful topic abe buadodo na make sure you have a date with us 4 o'clock to 6 p.m. Ochina Saturday 20 Friday date 21st of September na bomodia na kaye ho na enjoy the program mo mobile so nyina medamo nyina sinyame nhyira mo book an appointment go and see BWF Solicitors senior tibia situation unye du ho no half of the problem is solved nyame nkaye ho have a beautiful weekend mediane manyeti mo bia bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.